Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Cathy Wayne. Ich habe im Vergleich zur ersten Folge die Musiklautstärke etwas gedämpft. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Normalerweise lasse ich nach Möglichkeit die Soundkomposition so, wie sie im Original gedacht ist. In dem Fall sind diese angenehmen Hintergrundmusikstücke aber doch etwas zu laut gewesen, so dass mein Dialog, so wie ich ihn jetzt spreche, nicht gleich laut wie der Dialog der Personen ist, was ich eigentlich immer bevorzuge. Und deswegen habe ich die Musiklautstärke etwas gedimmt. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. So, wir sind jetzt im Anwesen der Rains, der alten Rains, quasi der Großeltern von Cathy Wayne. Und wir schauen uns jetzt natürlich erst einmal komplett um. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Das ist richtig. Das finde ich auch immer super beruhigend. Nice black leather coat. Right up my alley. A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Pferd mit einer Flagge drauf oder was ist das? Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Da geht's ins Wohnzimmer vermutlich. Wir schauen uns aber erstmal weiter um. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Obergeschoss, ja, hochgehen wollen wir tatsächlich noch nicht. Wir schauen erstmal weiter. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Das heißt, das Gemälde hing früher auch schon. It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. Ja, das ist ja tatsächlich so. Früher hat man viel früher geheiratet. Huch. I don't have anything to search for yet. Okay, ich schließe daraus, wir werden hier noch ein bisschen mal telefonieren später. Gehe ich mal schwer von aus. Nee, das hatten wir schon. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than Da unten, ich denke immer, da unten liegt was, aber ich glaube, das ist nur die Telefonbuchse. a small table lamp. Ja, und ein Rollstuhl. Wer braucht denn den Rollstuhl? Ich meine, Grandma stand auf dem Friedhof. Die hat ihn also nicht gebraucht, wahrscheinlich der Großvater. Könnte ich jetzt vermuten. An old wheelchair. Not too dusty. Grandpa must have used it towards the end. Ja, genau. So hatte ich es auch vermutet. Ja, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer, würde ich sagen. Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Die Wahrheit erzählen, dass du sie in die Psychiatrie hast einweisen lassen? Oh, das ist natürlich das Thema vermeiden. Es gibt keinen Grund, jetzt drüber zu reden. Aber sie hat ja eigentlich ein Anrecht, die Wahrheit zu erfahren, ne? Es geht immerhin um ihre, ja, ist das jetzt mütter- oder väterlicherseits? Es könnte um ihre Tochter gehen oder um ihre Stieftochter. Also, ich bleib bei der Wahrheit. Mom is
I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first, all dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Also gab es 1981 einen Unfall und der hat dafür gesorgt, dass Grandpa kein Wort mehr sagen konnte. Okay, jetzt ergibt sich hier auch, glaube ich, das Dialogsystem erstmals. Wir können jetzt, das sind unsere Stichworte, die wir uns notiert haben, und da gehört natürlich der Vorfall 81 dazu. Und wir können über die Sachen aus unserem Inventar reden. Vermutlich. Aber ich hake jetzt natürlich beim Vorfall einmal nach. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war. Alte Dämonen. Das kann viel heißen. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Okay, angenehm ist, dass hier schon besprochene Punkte verschwinden. So haben wir keine Doppelungen. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Nein, vermutlich war es kein Zufall, aber vermutlich, also Verletzungen können ja äußerlich und innerlich sein. Eine seelische Verletzung kann es auch sein. Vielleicht hat er sich wirklich entschieden, nicht mehr zu sprechen. Vielleicht war es eine psychische Blockade. Die würde natürlich ein MRT nicht zeigen. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing.
He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Neuer Schauplatz hinzugefügt, wahrscheinlich die Polizeistation. Wir haben jetzt über den Vorfall alles besprochen, deswegen ist es wahrscheinlich grau. So, jetzt frage ich natürlich hier auch erstmal alles zu meinen Inventargegenständen, ist doch klar. I don't want to show her that. She'll just start worrying about me. Kann ich verstehen. I don't want to show her that. Ja, auch das kann ich verstehen. I don't want to show her that. Okay, das könntest du ihr auch zeigen, aber warum auch? What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, dass das seltsam ist, aber gut. See you later, Grams. Take care, dear. Sehr schön. Ja, jetzt können wir uns hier natürlich erstmal umschauen und verzückt stelle ich fest, wirklich alle Bilder sind sehr ausgiebig mit klickbarem Material bestückt. Das mag ich ja. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Ein I Sideboard. used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Ich sollte mir angewöhnen, erst zu reden, dann zu klicken. Sorry, hier ist der Rhythmus ein bisschen anders als im letzten Projekt. Alkohol. Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Oh, der wird ja nicht schlecht. Hoffe ich. Planes, planes, and more planes. Hier auch? Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Vielleicht ist sie das hier. That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Rang zu Wayne. Okay. Also eingebürgert vermutlich. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Planes, planes, and more planes. Planes. Ja, Planes, 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 Planes. Dann haben wir hier alles. Wir haben hier noch das Sofa. There are a few things I need to ask you, Grandma. Ach so. Very well, dear. Nee, eigentlich nicht. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Ja, das hatte ich ja schon bestätigt. Grandma has prepared some tea for us. Oh, ein An Modellflugzeug. intricate toy airplane with moving parts. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Jetzt habe ich auch erfasst, warum ich immer ein bisschen reinrede. Weil in anderen Adventuren ist es so, dass die Figur erstmal dahin geht und sich das anschaut. Und hier wird direkt geredet. Was natürlich den Spielfluss etwas beschleunigt. Aber ich muss einfach schneller meine Klappe halten. A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Okay, dann haben wir hier noch Vitrine, Engelsfigur und Gemälde. Schauen wir uns natürlich auch noch an, bevor wir zur Polizei fahren. A painting of a blue sky with clouds. Probably supposed to be a backdrop for those angels. Okay, ja. Du meinst als Gesamtkonstellation hier. Grandma always had a penchant for little angel figurines like these. I bet E would love them. That's where the nice china is kept, only for special occasions. I have yet to see it outside the cabinet. Sie sind also nur zum Angucken da. Na gut, dann haben wir hier, glaube ich, alles angeschaut. Dann machen wir uns auf den Weg zur Polizeistation, um vielleicht was über den Vorfall aus 1981 zu erfahren. Was für ein Regen.
Das ist ja nicht schön. Vor allem fährst du in Jeans? Naja, sie hat ja noch eine Hose drunter, nehme ich hier diesem Flicken. Naja, auf zur Polizeiwache, wobei mir da einfällt, der Polizist hat uns ja gestoppt. Und, ja, jetzt haben wir natürlich da schon eine gewisse Vorgeschichte. Wir kommen da an und dann, die Raserin. 100%ig wird uns das vorgehalten. Bin ich mir ziemlich sicher. So, was haben wir denn hier alles? Wir schauen uns wie immer erst einmal um. Ja, ich sehe den Sheriff schon. Genau der war es doch hier, ne? Land of the free. Not their peak hours, it seems. Sei froh. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? A bunch of cops lining up for a photo. What bum? The one in the cell. Oh, I thought it was with you. Well, shit. Hat sich da einer einquartiert in der Zelle? A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. A medieval fortress. Ja, okay. Schwarzes Brett, da kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Various notices and a wanted poster. Na, eher nicht. Hier ist eine Faxmaschine. Okay. Der bedient sich durch die Durchreiche hier. Fax machines, the pinnacle of modern technology. Mhm. Im Jahr 1990 ja immer noch und im Jahr 2023 in Deutschland auch immer noch, übrigens. How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Your motivation shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Der ist ja voll sympathisch. Naja. Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. Hätte mich auch sehr gewundert, tatsächlich. Akten? Can I help you, miss? Yeah, I had some questions about my... Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Die Wahrheit zugeben. Du hast keine Ahnung, wer er ist oder vorgeben, ihn zu kennen. Wir bleiben bei der Wahrheit, würde ich sagen. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Okay, ja, wir fangen direkt mit dem Vorfall von 1981 an, würde ich sagen. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Mhm. Na, das ist ja toll, dass wir mit dem reden müssen. Yeah, that won't get me into trouble at all. Natürlich nicht. I don't want to show him that. I don't want to show him that. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get your point. But I know the guy. He's harmless. If you say so. Na, wenn die Polizei es sagt. Well, gotta go. Good luck. Oh, and have a complimentary cup of joe if you want. Ah, maybe later. Thanks. Sure thing. See ya. Okay, Kaffee ist umsonst. Sehr angenehm. Die Akten können wir uns nicht angucken, aber die Pflanze. A potted plant. Looks a bit thirsty. Und die Tassen. Coffee cups, both used and unused. Willst du nicht nehmen? Ah, jetzt kommt er wieder. Sieht ein bisschen aus wie eine Bulldogge, ne? Just your standard coffee maker. What should I do with it? Okay. Ich könnte jetzt Zigaretten reinschmeißen.
I don't want to pour any coffee on that. Ich könnte aber auch die Pflanze... Moment, jetzt warten wir erstmal, bis er sich bedient. I guess I could mess around with this, but only as a last resort. I should make sure that the cops aren't going to help me willingly first. Okay. Das könnte also später nochmal wichtig werden. Was ist das hier für eine Tür? Hey, that's a restricted area. Oh, okay. Sorry. Ja, dann müssen wir jetzt wohl... Hier habe ich alles angeklickt. Zum Sheriff. Und ich hier alles anklicke, spreche ich mit ihm. Oh crap, it's you again. The smartass returns. You have some more crimes to confess? Oh, you know, maybe a felony or two. Wouldn't be surprised. Look, I'm busy here. What do you want? I just have a few questions, that's all. Fine. Go ahead. Ja, wir zeigen ihm natürlich den Nein, natürlich nicht. Der Vorfall, 81. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Okay, also Schlaganfall im Wald. Naja, das MRT hat ja das Gegenteil bewiesen eigentlich. Wir würden gern den Polizeibericht sehen und ich vermute, den kriegen wir nicht so einfach. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Jetzt kommen Sie, Sheriff, das ist doch keine große Sache, aber ich gehöre zur Familie. Lenny, kannst du mir vielleicht mal helfen? Den ziehen wir jetzt noch nicht zur Rate. Also ich sage erstmal, dass ich ja doch zur Familie gehöre. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Wir sagen mal, das ist keine große Sache. Aw, come on, Sheriff. What's the big deal? It was a long time ago. It would make this girl very, very happy. Are you trying to use flirtation on an officer of the law? Well, that shit may work on numbnuts like Lenny, but I got work to do. So, und jetzt, ja, jetzt bleibt uns ja nichts anderes übrig, als Lenny mit reinzuziehen. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. Do you want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. Das war absehbar, dass es hier zu Problemen kommt. Wir schauen uns natürlich trotzdem noch um. A gold medal of some kind. Just some photo. Nothing special about it. Just some photo. A photo of the sheriff shaking hands with some bald guy in a suit. Probably the mayor. It's always the mayor. Das stimmt. Just some photo. Nothing special about Zumindest in Amerika ist es so. Trophäen. it. I guess somebody's a winner. Akten. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere.
Ja, vielleicht hier. Wir schauen gleich nochmal. So. Hinsetzen ist hier immer gleich Dialog starten. Offensichtlich. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Ja gut, da oben haben wir alles schon abgekaspert. Yeah, that won't get me into trouble at all. I don't want to show him that. Aber interessant wird, ob wir ihm auch die Kirchenbroschüre zeigen können. What's your opinion on this church? It's a fine church. I go there myself every Sunday. Nun gut, dann wissen wir alles, was wir wissen können. That's all for now. Good. Und jetzt lass mich in Ruhe, während ich hier die Akten durchstöber. Lots of police reports. They all look fairly recent, though. Nothing older than 1990. Das ist wahrscheinlich im Archiv. Wir reden jetzt mal mit Lenny. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Denn den können wir jetzt auch auf dem Polizeibericht ansprechen. Hey, I need to see the police report from 81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here, so I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but I can't help you unless he approves it. Fine. Nun gut, Well, gotta go. See ya. da müssen wir uns was anderes überlegen. Und das machen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.